Alright. First time. Kawasaki Versys. So my friend Laura is going to buy a motorcycle, and she wants to test drive some motorcycles before she is buying one. But she hasn't got the full license, so I'm the one that rides it to a parking lot, and then she can ride it on the parking lot. The dealer is okay with that, so that way she can test out the motorcycles before she decides to buy one. Zo, zien we dat er nog een plekje aan. I started in third by accident, but it's no problem. So. Ja, ik was er juist toen ik hier startte in derde gestart. Amai. En dat was geen probleem. Allee ja, ik wist het niet en het ging dus. Daar? Ja, ik zie het, je komt er niet aan de grond, ja. Ja, ik kon 3 centimeter zakken. Ah. Dus op zich. Amai jong. Wat gaat voor verwarming? Heb je genoeg ruimte? Ja, en dan zeker als je hier toch nog ooit een bek zou zitten, dan is dat heel Ja. Heb jij nu nog veel plek over? Ja, ik zit nu wel bijna op het einde, maar ik kan op zich nog wel dichter naar u komen. Ja, nog dichter. En voelt dat voor u te doen als er iemand achterop zit? Dat is eigenlijk echt niet zo zwaar dan ik dacht. Ik heb die wel. Ja. Ja, ja. Zie, ik kan zelfs gaan staan. Hallo. Wat er maar nog. Nee. Nee. Nee, maar wacht, hè, want dat is wel hoger dan een bullet natuurlijk. Hoe snap je dat? Die al langere benen. Gewoon één been erover en altijd rustig, zo proberen het gewicht zo weinig mogelijk te beïnvloeden. En als je gaat zitten, gewoon rustig gaan zitten en niet ploffen. Amai, dat wordt twee in beeld. Ik zal dingen ook doen. Ga naar huis nu.
So, we went for a test drive last week. Yeah. And we didn't really test drive any other motorcycles. I did. I tested the MT by school. Oh yes, It you was did 12 that. hours. Then I drove a little on the CB. So I kinda Yeah, did. you test drive. Yeah, I had 5 drove a little. in mind, and so I had 3 already. So. But it became this one. This one is was the choice that you made. The Kawasaki Versys 650. Nice looking bike. Which year model? 2020. 2020 model. So a new one. And the matte green color is really nice. Yeah, it's a nice looking bike. It's really comfortable. So yeah. What's your first impression of the bike? Well, first of all, it's a tiny bit too high for me. Yeah. Because I'm only 165. Yeah. So that's something I need to fix. There's a lower seat that I'm gonna try. Yeah. But besides that, it's just so smooth, so easy to ride, and Yeah. there's nothing negative I can tell about it. Yeah. But I only rode like 300 kilometers, Yeah. so It's it's just maybe first not. impressions. Yeah, first impressions. I First love impressions, it. yeah. I'm in love. Yeah, sure. First impressions are mostly positive, Yeah, of course. especially coming from a 125 cc's. I think everything will be not comparable. Yeah. We're not gonna really go into detail because it's just first impressions, but yeah, we're just gonna ride some more. So yeah, I think in the future there will also be some Versys 650 footage from here on out. So yeah, let's ride. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why they call it the present.